There's no need to, কোনো দরকার নেই। চিন্তিত হওয়ার কোনো দরকার নেই। There's no need to be worried. হতাশ হওয়ার কোনো দরকার নেই। There's no need to be upset. ফিরে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। There's no need to go back. তাকে ডাকার কোনো দরকার নেই। There's no need to call him. মিথ্যা বলার কোনো দরকার নেই। There's no need to tell lies. I feel like plus verb plus ing আমার ইচ্ছে হচ্ছে। I feel like eating আমার খেতে ইচ্ছে করছে। I feel like sleeping আমার ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। I feel like reading আমার পড়তে ইচ্ছে করছে। I feel like gossiping আমার আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে। I feel like traveling আমার ঘুরতে ইচ্ছে করছে। I feel like playing আমার খেলতে ইচ্ছে করছে। I feel like dancing আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। I feel like writing আমার লিখতে ইচ্ছে করছে। It is time to plus verb এখন সময়, এখন শিখার সময়। It's time to learn. এখন যাওয়ার সময়। It's time to go. এখন বাড়িতে থাকার সময়। It's time to stay at home. I would like এর ব্যবহার ইচ্ছে অর্থে। আমি যেতে চাই। I would like to go. আমি তার সাথে দেখা করতে চাই। I would like to meet him. আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। I would like to thank you. আমি কেনাকাটা করতে চাই। I would like to shop. আমি নিজেকে ব্যাখ্যা করতে চাই। I would like to explain myself. আমি একজন শিক্ষক হতে চাই। I would like to become a teacher. আমি আপনাকে প্রায়ই দেখতে চাই। I would like to see you more often. আমি ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে চাই। I would like to meet the manager. আমি অনুশীলন করতে চাই। I would like to practice. আমি একটি রান্নার প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। I would like to compete in a cooking contest. আমি একজন ডাক্তার হতে চাই। I would like to become a doctor. আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে আরো জানতে চাই। I would like to know more about the creation of Almighty Allah. I would like to know more about the creation of Almighty Allah.
ইউজ অফ হ্যাভিং প্লাস V3 ভাত খাওয়ার পর আমি কলেজে যাব হ্যাভিং ইটেন রাইস আই উইল গো টু কলেজ গোসল করার পর আমি বিছানায় যাব হ্যাভিং টেকেন শাওয়ার আই উইল গো টু মাই বেড আমাদের কাজটি শেষ হওয়ার পর আমরা ক্রিকেট খেলব হ্যাভিং ফিনিশড আওয়ার ওয়ার্ক উই উইল প্লে ক্রিকেট হ্যাভিং ফিনিশড আওয়ার ওয়ার্ক উই উইল প্লে ক্রিকেট পড়াশোনা শেষে আমি একটি চাকরি করার চেষ্টা করব হ্যাভিং কমপ্লিটেড মাই স্টাডি আই উইল ট্রাই ফর জব হ্যাভিং কমপ্লিটেড মাই স্টাডি আই উইল ট্রাই ফর জব বাজারে যাওয়ার পর আমি কিছু বই কিনব হ্যাভিং গান টু মার্কেট আই উইল বাই সাম বুকস হ্যাভিং গান টু মার্কেট আই উইল বাই সাম বুকস দেয়ার ইজ আর মানে হচ্ছে কোথাও কোনো কিছু আছে দেয়ার ইজ এ মস্ক ইন দিস প্লেস এই গ্রামে একটি মসজিদ আছে দেয়ার ইজ এ মস্ক ইন দিস প্লেস এই গ্রামে একটি মসজিদ আছে দেয়ার আর ডিয়ার ইন দিস জঙ্গল এই বনে হরিণ আছে দেয়ার আর ডিয়ার ইন দিস জঙ্গল এই বনে হরিণ আছে দেয়ার ওয়াজ ওয়ার মানে কোথাও কোনো কিছু ছিল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে দেয়ার ওয়াজ এ পেন অন টেবিল টেবিলের উপর একটা কলম ছিল দেয়ার ওয়াজ এ পেন অন টেবিল টেবিলের উপর একটা কলম ছিল দেয়ার উইল বি হবে দেয়ার উইল হ্যাভ থাকবে দেয়ার ক্যান বি থাকতে পারে দেয়ার ক্যান বি এ মিস্টেক হিয়ার এখানে একটি ভুল থাকতে পারে দেয়ার ক্যান বি এ মিস্টেক হিয়ার এখানে একটি ভুল থাকতে পারে দেয়ার কুড বি থাকতে পারত দেয়ার মে বি অর্থ হতে পারে দেয়ার মে বি এ ক্রোকোডাইল ইন দিস রিভার এই নদীতে কুমির থাকতে পারে দেয়ার মে বি এ ক্রোকোডাইল ইন দিস রিভার এই নদীতে কুমির থাকতে পারে দেয়ার মাস্ট বি নিশ্চয় হবে দেয়ার মে নট বি থাকতে নাও পারে দেয়ার মে নট বি পিপল অন দ্য স্ট্রিট রাস্তায় এখন মানুষ নাও থাকতে পারে দেয়ার মে নট বি পিপল অন দ্য স্ট্রিট রাস্তায় এখন মানুষ নাও থাকতে পারে দেয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন নিশ্চয় ছিল দেয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন অ্যান আমব্রেলা ইনসাইড মাই ব্যাগ আমার ব্যাগে নিশ্চয় একটি ছাতা ছিল দেয়ার মাস্ট হ্যাভ বিন অ্যান আমব্রেলা ইনসাইড মাই ব্যাগ আমার ব্যাগে নিশ্চয় একটি ছাতা ছিল দেয়ার শুড বি অর্থ
থাকা উচিত। There should be a school in this place. এই গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত। There should be a school in this place. এই গ্রামে একটি স্কুল থাকা উচিত। There should not be অর্থ থাকা উচিত না। There should not be any mistakes in the letter. পত্রটিতে কোনো ভুল থাকা উচিত নয়। There should not be any mistakes in the letter. পত্রটিতে কোনো ভুল থাকা উচিত না। There should have been থাকা উচিত ছিল। There should have been a mosque in this place. এই গ্রামে একটা মসজিদ থাকা উচিত ছিল। There should have been a mosque in this place. এই গ্রামে একটা মসজিদ থাকা উচিত ছিল। There seems to be অর্থ আছে বলে মনে হয়। There seems to be snakes in the river. এই নদীতে সাপ আছে বলে মনে হয়। There seems to be snakes in the river. এই নদীতে সাপ আছে বলে মনে হয়।